At the foot of the mountain between Colombia and Venezuela is a small village. It lies on one of the most high-risk borders in Latin America. Cuestacitas. Alongside its 4,000 inhabitants, the fuel container reigns in this town. They're everywhere. Cans of petrol are sold illegally on most roadsides. But here, fuel is contraband. High-quality fuel is purchased on the other side of the border in Venezuela. There it only costs 1 cent per litre and is resold for 30 times its original price in Colombia. A real bargain for the cartels. The police leave the low-key street sellers alone, targeting instead the more serious traffickers, like José Luis, who goes in search of his contraband fuel in this modified 4x4. O sea, es más resistente, tiene mejor máquina, mejor estructura para los muelles, la platina, o sea, lo que es la carrocería. Es un carro que no se queda en ninguna de las trochas, porque es doble tracción, es 4x4. Tiene un refuerzo excelente para la carga, porque con este refuerzo se le hace para que el carro no baje mucho. Ellos vienen con capacidad de 1,5 toneladas, y uno le hace este refuerzo y ya le mete uno la capacidad para 3 toneladas. Ya. Hay que llevar buen carro, que ni que uno va a pensar que se va a varar, ni que lo va a dejar uno botado. Sí, ya tiene que tener. José Luis is leaving to collect 4,000 litres of fuel in Venezuela. Dale. Un sitio fronterizo, la frontera de Colombia con Venezuela. Vamos a buscar el combustible. Aquí vamos rápido porque es que esta es una zona muy caliente con la cuestión de la policía. Porque es que la policía, estos carros, nosotros estamos haciendo el transporte ilegal. ¿Y por qué hacen esto? Porque esto es lo que nos da la vida a nosotros todos los días, o sea, el pan de cada día de nuestros hijos. If all goes well, José Luis should arrive at his destination in an hour and a half. However, today, nothing will go as planned. The border between Colombia and Venezuela is situated in the north of Latin America and is made up of 2,200 kilometers worth of roads. It is a dangerous and uncontrollable region where conflict between armed groups, traffickers and soldiers is intense. Cameras are not welcome here. All of this trafficking is fed by the current state of poverty in Venezuela, a country in crisis. Mire cómo andamos ahorita, sin zapatos, sin ropa, sin nada. Todo sube allá diariamente, una paca de harina pan sube diario. In 2 years, the cost of basic commodities like flour and milk has multiplied by 5 due to the collapse in fuel prices. The country's entire economy depends on the black gold market. Every day, thousands of Venezuelans travel to Colombia to buy things that they can no longer find at home. Necesitamos comida, mucha de nutrición ahorita. Although the supermarket shelves are empty, fuel is the one resource that's always available. Venezuela is home to the largest fuel reserve in the world. Since the beginning of the crisis, a third of their fuel stock has been resold illegally in Colombia. El contrabando es que vivo aquí en Colombia. La única manera para poder sobrevivir hay que estar vendiendo el contrabando. On the other side of the border, the most sought-after commodity is not fuel, but water. Those most affected by the repercussions of global warming live in the middle of the Colombian desert. The Wayuu people haven't seen rain in over 5 years. The women and children walk for hours just to get their hands on a few drops of water.
morimos de sed. On this arid ground, trying to harvest crops is futile. Their herds have been completely wiped out. In order to survive, the Wayuu people have also resorted to fuel trafficking, but it is a dangerous game. In the north of Colombia, Jose Luis arrives at the border to collect the batch of contraband fuel waiting for him. Unfortunately, the police are everywhere. Jose Luis leaves the motorway to avoid them. This road is much safer. It's here that the other traffickers have placed their henchmen. Ese muchacho que está ahí es una mosca, o sea, él es una guía, un vigilante que tenemos nosotros ahí. Para que nosotros, o sea, protegernos, es el que nos protege de la policía, que la policía no nos caiga. ¿Es su trabajo de estar ahí todo el día? Sí, Todos los gasolineros le pagan. Sí, ese es su trabajo. Con eso se gana el día, se gana la comida diario, ese es su sustento diario. By doing this, Jose Luis risks a 7-year prison sentence as well as the confiscation of his vehicle worth 5,000 euros. Por aquí transita mucho la policía y el ejército y después nos causan problemas, nos pueden quitar el carro, cualquier cosa. One of the watchmen is missing from his post. Strange. A few kilometers down the road, another stops to warn them. It's bad news. ¿Dónde está? ¿Qué fue? Bueno, habla. Ahí viene, pa' aquí. Jose Luis makes a U-turn. The police are patrolling a large stretch of the road and they do not take kindly to traffickers. Es que la policía, la polfa colombiana está metiendo ahí a bañar las trochas y eso. This man and woman are part of a family of small-time traffickers. They don't understand why the police are jeopardizing their business. To them, this is nothing but a matter of survival. En la casa tenemos un carro que lo volvió mierda, la policía piedra, un chino. Le rompieron los vidrios, le robaron el pasacinta, le robaron la planta, le robaron el teléfono, lo golpearon. No es justo, no es justo eso. Estamos llegando a algo demasiado grande. Está pasada la ley, está de pasada. Nos manifestamos todos los días ganándonos la comida de nuestros hijos, como están viendo. No le quitamos nada a nadie, solo es trabajo. They have been here all morning. The group of police officers and soldiers began their operation at dawn. The Guajira River has turned into a makeshift border. On the one side is Colombia and on the other, Venezuela. Esas las trochas del señor Palomino, lo que están arreglando en este momento. Just a few hours ago, a small stretch of rocks linked the two shores together. Dozens of traffickers use this passage every day. Están dañando las trochas por las que nosotros trabajamos y comemos. No están pendientes de la delincuencia, sino del trabajo de la gente humana. Y aquí no se le hace daño a nadie, solamente vienen a dañar el trabajo de nosotros. Entonces ahí están dañando la trocha. Claro, no la están dañando. Our presence here is a problem. They ask us to leave immediately. Si te dijeron que sí, yo ya terminé. Yo terminé, pero fue una buena entrevista. Even though the police and the army have doubled their patrols, fuel still finds its way across the border. Traffickers are willing to take more and more risks. On the Colombian side, near the border and the Guajira River, lies the village of Freo. This is a small, quiet town, or at least at first glance.
Here, smuggling is a trade that passes from generation to generation. Carlos and his cousin are 20 years old. Every day they take the same route to the edge of the village, just a few kilometers away from the entrance to a paddy field. Carlos and his cousin do not want to get caught by the police. Venezuela is not far. Its mountains are just ahead of them. Carlos alerts his Venezuelan accomplices to their arrival. Que vengan ellos, no se hagan así de frente, o se van ustedes a un ladito, ¿sí me entiende? Carlos asks us to film from a distance because he's worried. He's not told the other traffickers that we're with him. He also just found out that there are soldiers patrolling in the area. Using gestures, he explains that the police could shoot at us. Once we arrive at the meeting point, Carlos worries that he's gone too far by bringing us with him. Pero la vuelta arriba así calladito. Perfecto. Pero no me conoce, usted no me conoce y no me conoce, ¿listo? Llega a recoger. Pero hágase, para la parte por ahí escondido, allá, que nadie lo vea. He's worried about the oncoming traffickers' reaction. We hide in the bushes, but we don't have to wait long. 20 minutes later, a few silhouettes appear at the edge of the cliff. First 5, then 10, then 20, then 30. All of these men are nervous and exhausted. They've taken huge risks to deliver this fuel. Carlos organizes the distribution of the fuel. Esta es donde y la otra acá. La otra donde. Si es que viene 6. Epa, la otra donde de Elías. Elías son las otras dos de Noelia. Elías. Elías. Venga. ¿Cómo estás? Fino, fino. Es para 13. Cuéntame. ¿De dónde trae? Cuéntame qué es esta gasolina. ¿De dónde viene? De Venezuela. Cuéntame qué es De ahí de Venezuela, de ahí de Venezuela. Y oye, es muy peligroso para ustedes hacer esto, ¿no? Dígame. ¿Qué arriesgan cuando hacen esto? No, esos manes son de Francia. ¿De quién? All is going to plan until the leader of the Venezuelan traffickers arrives. He's aggressive. He does not believe that we're journalists. No le hagan nada. Tranquilo, mira, te lo juro que no. No, mi viejo, eso así dicen, así saca una trocha abajo, esta mierda me pala hoy. Mira, te juro que no. Esto sale en mucho tiempo y nadie lo reconoce. No lo dejes salir, no lo dejes. Venga, para acá, viejo. The traffickers crowd around us to stop us from leaving.
No, que es lo que yo hablé con el que vendo gasolina. No, sí. Bueno, vamos allá, vamos a partir la camioneta, vamos a echarle candela. After 2 hours of arguing, we managed to calm the traffickers down. They finally understand that we're not spies, that we're not there to turn them in to the authorities. Calle la jeta, mire, escucha lo que vamos a hacer. Escucha lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle la vuelta al vago. Vamos con la cara tapada cada cual. The death threats are forgotten. The traffickers continue their march like a colony of ants. Each individual is carrying almost 50 litres on his back. In just a few moments, a ton and a half of fuel illegally crosses over from Venezuela to Colombia. Although they still have another field to cross, the group is now out of the soldiers' range. Some individuals weren't even able to afford plastic containers, so they transported the fuel in plastic bags. Transportando, papá. Nosotros los prestamos a ellos para que llenen ahí y nos traigan. ¿Y eso es todos los días? Ven en cuando, en veces no trabajan, no dan paso. ¿Qué hacías antes tú? Toda la vida he trabajado en esto. ¿Esto sí da un poco? Está un poquito más, sí, pa. The carriers earn 10 euros per trip, a real fortune in Venezuela. ¿Qué haces con el dinero? ¿Lo hace tu familia? Para pura comida, para más nada, eso no alcanza para más nada. La economía nos cayó todo, más de uno hasta enflacado de todo. Mire cómo está flaco el chino, mire cómo está flaco el chino de lo que no come. Mire cómo andamos, sin zapatos, sin ropa, sin nada. Todo sube allá diariamente, una paca de harina pan sube diario. Before the crisis broke out in Venezuela, all of these young people had a future. Todos tenemos bachiller, graduados, pero no hay estudios allá. El estudio es malo. Nowadays, the only thing worth learning is resourcefulness, and it's not without risk. Pero a ti ya te han sacado a tiros, ¿no? Dígame. ¿Cómo así? Nos encienden a plomo, se esconden dentro del monte y esperan que uno pase y suelta la rapa, pa. Uno corre, hueputa. Uno pierde pimpinas, pierde todo. ¿Ya te ha pasado? Ya, 40 veces me han correteado. ¿Todo el mundo lo hace? No todos, es para los que tienen pantalones para correr. Si no, mi hijo va preso, se lo llaman, uno preso. Although the crisis in Venezuela generates trafficking, it also created a legal economy. It allows hundreds of thousands of Colombians to make a living for themselves. We leave the area and head to the big city of Cúcuta. Cúcuta is a city on the border between Colombia and Venezuela. The borders have been closed for a year and have just reopened. Every day from 5 a.m. to 8 p.m, almost 40,000 Venezuelans cross over the bridge. The two countries don't share the same currency. The bolivar is used in Venezuela, while in Colombia they pay in pesos. Across the bridge, several men and women stand waiting with wads of cash in hand. They are illegal currency converters. Eso es lo que nosotros hacemos, cambiar la moneda. La divisa de Venezuela a pesos, del que viene, el venezolano que viene a comprar acá comida. Mucho es fuente de trabajo para muchos, como la venta de la manzana, como el que vende agua, el que vende limonada, pasteles. Bueno, el que también sale por ahí a vender comida también. Y para los negocios muy rentable. Y los almacenes de cadena de Cúcuta, muy rentable.
In Colombia, one of the most sought-after products are tires. Cuestan 40.000, en San Cristóbal valen 100 millones una sola. Y aquí compro las dos con 90.000 pesos, compré las dos. 90,000 pesos is around 36 euros. Venezuelans buy all the essentials in Colombia that they can no longer get at home. Pañal desechable para un bebé. Tenemos papel toalé que no se consigue allá. Azúcar, harina de pan. ¿Con qué compras todo esto acá? No hay, en Venezuela no hay. No hay nada. Sinceramente, necesitamos comida. Mucha de nutrición ahorita, en estos momentos. To limit the amount of contraband taken over, Venezuelans are not allowed to use their cars on the bridge. They have to carry everything themselves. That's the law, and it works in favour of these carriers. Almost 100 people offer to carry other people's goods over the bridge. Olga has been looking for potential clients since 3 a.m. Les hago el viajecito, mi amor, viaje barato. Me lo subo para arriba. ¿Se fueron? Hágale pues. Dale, dale. Que lleguen pronto para allá, para Venezuela. Que lleguen rápido, a hacer sus diligencias. Pesa la maleta, pesa. Hay maletas que le meten comida y eso pesa. Permiso, señora. ¡Ey! ¡Chance! No se corre tú no los pisos y no hay problema porque ellos se atraviesan. ¡No pago el choque! A mí no me multa porque estoy trabajando. ¡Viaje! Olga's price is 4,000 pesos, less than 2 euros. Porque hasta aquí llegamos para entregar la mercancía. ¿Muy duro? Hasta aquí. Ya hay Venezuela. Some don't even have the strength to cross the border. Mire, la gente pasa mucho trabajo. Pasan cargando maletas, cargando corotas. Mire esto. Es un sacrificio para la gente. Parece que estuvieran pagando como una penitencia, más bien. The misfortune of the Venezuelans is the Colombians' gain. In some way or another, everyone manages to benefit from the repercussions of the crisis in Venezuela, even the police. This passage on the border has always been a hot zone for contraband. "25-year-old Andres does not know which side of the border he comes from. He's nicknamed Loro, the parrot, because he's very talkative. Loro is an experienced trafficker. Yo empecé a trabajar pues de los 14 años, pero después que me salí, a los 14 años fue que me salí yo de estudiar. Comencé a trabajar y eso, y como a los 17, 18 años empecé a trabajar en la trocha. Loro's speciality is smuggling gas. Every day he and his accomplices make the round trip to Venezuela, but today there is a problem. They have just spotted some men in uniform on the opposite shore, Venezuelan soldiers. Loro goes straight to the source. He calls one of his accomplices on the other side. Bueno, para yo poder subir. Bueno, esté pendiente para ir para ver si no hay nada por ahí. No, esos son los soldados de la escalera. Mire.
No se ven ver ahí que pueden disparar para acá. The team of smugglers are worried. Along with the usual soldiers, there is a man that they do not recognize, a senior officer, the man on the left with the red scarf. ¿Un teniente que está ahí? Sí. Normally, the traffickers offer the soldiers a bribe in order to cross over. The presence of an officer that they do not know complicates everything. Hoy no se puede trabajar porque ya cambian los soldados. Cuando pagas una vacuna, ¿cuánto? Por ahí de 100.000, 200.000 pesos. ¿Cada cuánto? Cada semana. Sí, cada semana. On the opposite shore, Loro's accomplice indicates that the coast is clear. The soldiers are gone. Loro is free to go and collect his gas bottles in Venezuela. Other smugglers also take this opportunity to cross over. Some of them have unexpected goods in hand. Like this car engine. Evidently, anything goes in the trafficking business. Monedas de Venezuela. These coins are no longer valid, but they still have a certain value. This man resells them to a foundry. Para hacer arandelas, de todo eso, sacan muchas cosas de esto. On the shore of the Guajira River, you can find almost anything. This doesn't seem like much, but poultry trafficking is lucrative on the border, even if it's not always very easy. This man transports nearly 100 chickens per day. By doing this, he makes almost 150 euros a month, a small fortune in Colombia. Porque esto es menos delicado que la gasolina. ¿Menos problema? Sí, porque si lo menos si la policía lo quita, pues se perdió el listo, no hay cárcel, no hay nada. Digo yo, pues, porque es que esto es menos complicado, menos peligroso que la gasolina. ¡Vamos, coño! This small trafficking business allows a dozen people to make a living for themselves. He left just 2 hours ago, but Laurel, the parrot, is already back with his gas bottles. He's exhausted. Aquí llevo como unos 70 kilos. He paid 4 euros for the bottles, and he will resell them for double that price. A ganarme lo de la comida. A ganarme lo de la comida. Pero los soldados pues me fue bien, súper bien. ¿Ahí están todavía? Sí, ahí están todavía. Pues que pasaron. Por esto pagué 20.000 pesos. 8 euros equates to almost half of his total income. It is a large amount, but Laurel prefers to pay it. He's already spent 3 months in prison, and he never wants to go through that again, especially since his wife has just given birth. Sí, se asusta, por lo que yo tengo un bebé con ella. Ella le da miedo que yo quede preso, caiga preso y pues quede sola. Pues trabajar duro para... Así sea que lo correteen a uno, pero tú sabes que ganarse uno la plata a punta de corretear. Tengo que comprarle pañales al niño,
las cosas del niño, la fruta. Y para pagarle aquí al obrero mío. His assistant's main job is to push the motorcycle. Pero duro, empuje duro, como hombre. Puta moto y la puta madre, ¿no? Ah, se apagó la mierda. And now he has had enough. Ay, pero pude, güey. A ver, leñero. Ah, nada, qué porquería. Ñero, empuje, ñero. Ay, ñero. Puta mierda, no tiene una puta mierda bien. Ay, no, ñero, yo no empujar más esa mierda. Ay, ñero, la última. La otra ni que fue puta la va a pagar otra vez, ja. Y a ver si tiene gasolina. Mierda, ¿tiene gasolina? ¿Es que no sabe andar o qué? ¿Qué pasa? Está malo el carburador. Pues ahora sí. Almost all of the inhabitants of the villages on the border have resorted to trafficking. Work is scarce in this region and unemployment is overwhelming. Almost all of the villagers have no other alternative but to smuggle. Laurel will be able to feed his baby this month. Back to Cuestecitas, the town where the fuel container is king. Here we meet Jose again, the man driving this modified 4x4. He was supposed to go to Venezuela to collect his contraband fuel, but with too many police in the vicinity, he had to turn around. Jose hid his truck here while he waited for the obstruction to subside. At first glance, it appears to be a normal garage, but the trucks of several other traffickers have been hidden behind the fence. When he isn't driving, Jose makes some extra money as a mechanic. At this very moment, a small fortune lies above his head. Y el que no va a hacer por la Guajira, ese sí lo dejan. Ahí quieto. De 3.200 a 3.000 galones. Por ahí lleva. 3 millones y pico. Está barata ahora. 3 millones y pico. Está un tanque barato. These drivers have also had to stop, and each one tries to pass the time as best he can. Exacto, reposar el tiempo un rato, aquí un rato, con los amigos, claro, para divertir a despejar la mente. Aquí en la frontera toda la mayoría comen es de eso, porque aquí no hay otra fuente de trabajo. La mayoría trabaja en Cerrejón. Se fueron con sus cantos a alegrar otra región, donde se extrae el carbón, las noches son agitadas, ya no se escucha el tambor. The coal mine is known as the Cerrejón, the largest coal deposit in the world. Those who get the opportunity to work at the mine are the most fortunate in the region. Others have no choice but to stand and watch as trains export the coal to the rest of the world. The train crosses an area that's completely void of any sign of life. In the far north of Colombia lies the Guajira Peninsula, a land of dust that belongs to the Wayu people, one of the poorest tribes in Colombia.
Olmeida is part of the Wayu tribe. Every Sunday afternoon, a car from her community comes to pick her up and take her back to her village. Yo voy para mi comunidad, voy a trabajar porque yo soy profesora y trabajo allá con los niños. Aquí conseguimos a los niños desnutridos. La parte central es la que está más abandonada. 1 in 3 children suffer from malnutrition in the Guajira Peninsula. Since the beginning of the year, more than 60 children have died of starvation and dehydration. To try to survive, some have built makeshift booms. They wait in the 50-degree heat all day. En pleno sol, pues esperando que le den lo que ellos quieran darle. Ese viejito va a cobrar su peaje. Esto es ancestral, entonces aquí cerca de él está la casa de él. Como es territorio de él, al pasar los carros, él cobra y le tienen que pagar porque si no le pagan, no hay pase. La mayor parte sí vive de eso. During the 3-hour journey, there are 15 tolls to pay. The price varies depending on the individual. Some ask for money, a bottle of water, or even food. At the end of the track, there are a few houses in the middle of the desert. Olmeida and her family live here. In this desolate region, one resource is more expensive than fuel and more necessary than anything else: water. El agua es demasiado, el agua es oro. El agua es oro. Es imposible conseguir agua. In the Wayu tribe, finding water is primarily a task for the women. It's a daily chore. While the sun is still high in the sky, Olmeida and the other village women make the long journey to the well. The route leading to the well used to be a riverbed. Unfortunately, the river dried up a long time ago. It may be hard to believe, but these children have never seen rain. It's not rained here for 5 years. Caminar, sí. Caminamos 1 hora y media porque como vamos con niños, pues la temperatura es altísima, de 40 a 43 grados. After walking for an hour and a half, they finally reach the well. Muchos kilómetros, este es el único, inmenso, grande, este es el que nunca se seca. Y este es el que está disponible los 12 meses del año. Calor, mucho calor. The inhabitants have built a barrier around the well to protect it from animals. The Wayu see this well as a blessing. However, it's salted water, barely drinkable, but it is still very precious to them. Almost 100 families are re-energized every day thanks to the efforts of these women.
Esa da chicha. Un telito. La que trabaja más son nosotros las mujeres, trabajamos hace día y noche. Cargamos agua de aquí hasta a las 10 de la noche. ¿Tú te sientes triste? Sí, bueno, por eso, por la necesidad del agua, pues. Si nosotros tuviéramos agua en la casa estaríamos felices. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos abandonar aquí, en verdad, porque aquí nacimos, aquí vivimos, tenemos los padres, los abuelos, y aquí murieron, aquí enterramos, ¿y dónde vamos a agarrar? Porque no tenemos tierra para Bolivia, no tenemos en Venezuela, porque aquí nacimos y aquí moriremos, así. It's time to turn back now. Another hour-and-a-half walk just to get home. ¿Acá dónde están los hombres? No están trabajando para otra parte. Otro está en Bolivia. Trabajan para la necesidad, para comer nosotros. ¿Y tu marido dónde está? En Venezuela. ¿Y qué hace en Venezuela? Trabaja allí. ¿Qué pasa si se acaba? Nos morimos de sed. The Waiu often get together to celebrate the Yona, a traditional dance used to spur the rainfall. Tata is one of the youngest women in the community, and she worries about the future of her two children. Like all of the children in the community, Tata's daughter goes to school on foot. She's one of the rare children in this desert that have the opportunity to study. There is no infrastructure in the Guajira, no roads and no school transport. Some children walk for up to 2 hours to get to school. Their backpacks and their uniforms were provided by a humanitarian organization. Todos están lejos, ellos llegan tarde, ellos están llegando de 8, 9 hasta 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Es que hay una pijo, ok? No. ¿Así es win? No. ¿Moshi wane pimaya? Every day, the children most look forward to their lunch hour. Okchi, casi cacuata. En su casa ellos no tienen, pero entonces esta es la única comida que algunos niños comen en el día. And the meal is actually quite basic. Manioc flour, maize and some powdered milk.
ver esas nubes aquí en esta zona árida es lo más hermoso que hay, que cae un palo de agua ahora. On that day, there was a lot of thunder, but not a single drop of rain. Even the sky refuses to shed a tear for the fate of the Wayuu people. Even the heavens could not save them, and the Wayuu people realized there was only one thing left that could: contraband. So they too started smuggling. The sound of this group of bikes fills the night. These are the Wayuu fuel traffickers that have just returned from Venezuela with their containers. They do their round trips at night. Their leader is a man called William. Un poco complicado hoy, no sabe, tal que también, como eso también con la ley colombiana también, ese dicen como es ilegal, también a uno lo pueden detener por eso. Y ese es el temor de uno también con la ley. Like most Wayuu people, William was a farmer before this. He worked on the land and raised goats. Bueno, aproximadamente ya como unos 2 años ya. Bueno, antes cuando yo era un niño, yo pastoreaba con mi abuela, con mi abuelo también. Nowadays, there are no goats left to raise. All of the herds were wiped out by the drought. William is getting ready to deliver the fuel that he purchased last night in Venezuela. Bueno, en esas dos hay 120 litros. Pero ya después que estos dos estén amarrados, le vamos a montar otra más encima. Uno no puede darle duro a la moto así si está en mal estado. Por ejemplo, ya esta está en mal estado, por eso es que yo lo estoy completando ya. Es peligroso, porque puede ser que rebale también la moto con uno. Donde hay arena es muy rebaloso también. All the men in the family take part in the business. With 5 motorcycles between them, they manage to transport 900 litres of fuel every day. If the police catch them, they will confiscate their fuel and their bike. But the Wayuu have an advantage. They know these roads by heart, so they're able to access the more discreet trails hidden amongst the cacti. It's a real maze. The final kilometres are the most dangerous. The convoy has no choice but to take the busiest road where all of the soldiers and police officers do their rounds. No, nada, ya estamos aquí ya llegando. No, ya estamos cerquitica, a veces para que vaya abriendo el portón que voy a entrar de una vez. Bueno, dale, pues. Para que sea discreto. Sí, claro. ¿Qué les puede pasar si los cogen? Bueno, puede ser que nos detenga la policía. Each year, this seemingly unremarkable convoy manages to smuggle 200,000 litres of fuel into Colombia. Behind these palisades is the home of the leader of the fuel cartel. We are not allowed to enter. With 120,000 inhabitants, Uribia is the capital of the Wayuu territory. This is the only town where the villagers can do their shopping. William reinvests his salary immediately. Sí, 240,000 pesos. De un día. Claro, pero aquí uno tiene la capital de una vez y la ganancia. Y la ganancia ahora es cuando uno compra de aquí para llevarlo para la frontera.
Fuel in exchange for food. That's what it takes to make a living on the black market. But just like the rest of the Wayu people, William will never leave this place. This is the land of his ancestors. He would rather die than abandon it.